greet you, my friend. I know that you may not know me, and we can probably have very different personalities. However, today I want you to show my spiritual path, a path that may not be easy, many times with falls, and others with great joy. It is a constant walk towards the adventures to which He entrusts us, but without forgetting that they all go only towards loving the graces we receive from her. Today, I teach you spirituality in Carmel. The Carmelites are a religious family belonging to the Catholic Church. Its name comes from Mount Carmel, which is the place of its origins. Toward the end of the 12th century, during the period of the Crusades, a small group of Latin hermits settled on the slopes of Mount Carmel, wishing to imitate the prophet Elijah by adopting a hermit way of life. Following in the footsteps of the prophet's experience with the same passion with which he proclaimed, "I burn with zeal for the Lord, God of hosts," the hermits undertook a life of silence and solitude, living in the caves of the mountain and meditating on the words of the Lord. Between 1206 and 1214, the prior, of whom only the initial of his name is known, asked Albert, the Latin Patriarch of Jerusalem, to approve a rule of life for hermits. In this way, they managed to be officially welcomed as a community within the local church, a prelude to recognition as a religious order, which took place a few decades later by the Pope. A few years later, around 1220, they built a chapel in the middle of its caves dedicated to the Virgin, who was considered by the hermits as their mother and patron saint, a model of life and prayer. Around 1240, the first foundations of the convents began in Europe. Also, the King of France, Louis IX, returning from the Crusade on 1254, took with him some Carmelites, thus favoring their expansion. In 1291, with the siege and conquest of San Juan de Acre by the Mamluks, the Carmelites were forced to leave the Holy Land for around 2.5 centuries. In the 14th and 15th centuries, Europe underwent a phase of great cultural and social changes that influenced the way of living religious life. The new sensibility meant that the way in which people live in convents was considered deficient and that a renovation became urgent, which adopted the mythical origins of the religious orders as a reference element. The first adaptations of the Carmelites to the life of the city, which meant some changes in the interpretation of the rule, also meant a weakening of the eremitical life as it was practiced by the first generations. Saint Teresa of Avila, the great reformer of Carmel, understood that the healthiest point of the reference for living her own vocation was the return to the primitive rule. Along with some sisters, animated like her by great ideals and desires, with poor means and so many difficulties, she founded in 1562 in Avila a small monastery in austerity, silence, and poverty, a place where community life and the hermit dimension could be combined. Thanks to the close relationship between her and the Carmelites, Juan de la Cruz and Antonio de Jesus, on November 28 of 1568, the first convent of Descalced Carmelites was founded in Duruelo, Spain. A dozen of years later, to safeguard their own identity, the Descalced Carmelites, through the brief Pia Consideratione of June 22 of 1580, obtaining from Pope Gregory XIII the power to set themselves up as an autonomous province within the Order of the Carmel. The following year, during the provincial chapter of Alcalá de Henares, Spain, the first provincial of the Descalced Carmelites was elected in the person of Fray Jerónimo Gracián, and the constitutions themselves were approved. Well, I got to know the Descalced Carmelites in a very particular and spontaneous way at the same time.
since it was in that same church where I went every Sunday without really realizing the roots of the charism to which I belonged. All this arose from the need to find a church close to home when I just moved here in El Salvador and been there. One of the servers who was there at that time invited me to be part of the altar server ministry, and which is responsible for helping the priest in the actions that take place throughout the Eucharist. I, being a little unaware of it, accepted the invitation, thinking that I would have a privileged position in the temple where I would lead the Mass. But in the midst of that unconsciousness, God already had another path throughout which to lead my soul toward His love. Entering the service of the Eucharist, I have been able to understand the meaning of how important is the union of Christ with souls throughout the Eucharist. I have been able to find in her an authentic love for service of God and people. Living and taking advantage of that gift that never ceases to fill everyone with love, who already knows loves him not because of how bad he can be, but because he is always faithful to being his son. This is how little by little I went deeper into the knowledge and service of the Church, always trying to keep myself in a constant ecclesial and spiritual formation. I came to recognize more the service that I was providing, so that day after day, I made an effort to improve it, and in the same way, I was meeting new people who are important to the spiritual path that I am taking to this day. I met the priests, and they also met me, thus united stronger ties with them. This is where my knowledge of Carmel was born, but in a very superficial way. It was not until the date when I received the sacrament of confirmation that I fully immersed myself in spiritual perseverance, delving deeper and deeper into the spirit of Carmel and its saints. It was a difficult time for me, being in the midst of a health crisis, and at the same time, the fear I had of being detained along with my family in the quarantine center where so many people were being locked up. We had a Guatemalan license plates, and there was a great danger if they discovered that we were foreigners. Despite all the difficulties, the parish priest was the one who invited us to serve when there was no one to serve in the church, and gave us the great honor of being able to receive Jesus sacramentally. That is how little by little I got to know the Carmel more, and in this way I have been more friends with the Descalzed Carmelite friars, in whom I have more confidence as guides for my spiritual life. Everything was very interesting since, being times of pandemic, the bishop could not come to administer the sacrament of confirmation, and gave permission to the same parish priest to be the person in charge of administering it for those dates. The same person who invited us to serve was also the one who granted me the grace to receive the sacrament of confirmation. This is why I became close friend with him, and, wanting to perseverate in my journey of faith, just as he said in the catechesis, I decided to join the Carmelite Youth movement in my parish. But the story goes on. It does not end here. The parish priest, who by the way is called Fray Gerardo de las Bienaventuranzas, is in charge of promoting the young people to the Teresian Carmel. He was the one who motivated me to enter the first vocational meeting that was going to take place here in El Salvador of Descalzed Carmelites. Not knowing a little about it, I decided to enter with the emotion that I was going to lead my first spiritual retreat. Well, in the end, it was not the same, but it was where I was finally able to find my full path with God, throughout the Descalzed Carmelite charism. Here,
I already had a deeper knowledge about the history of Carmel, especially having a greater sense of identity about its life, prayer, fraternity, and essentially, love of God. With a Carmelite vocational training, I have been able to find my way with God in prayer and the loving treatment of the soul before the life that is presented to it. Para mí ellos significan la fraternidad como verdaderos hermanos en Cristo e hijos de Dios. Representan cómo vivir el verdadero amor y la alegría que da el servir a Dios y al prójimo. Para mí, pues ellos son como mis guías espirituales en el camino de todo cristiano que espera gozar de la presencia algún día del Padre en el paraíso. ¿Qué es lo que ellos me enseñan cada día? Pues a ser mejor, a ser una mejor persona, a ser una mejor madre, una mejor hija, una mejor hermana y hoy una mejor abuela, ¿no? ¿Cómo? Pues a través de las charlas que recibo de parte de ellos y a través de los sacramentos, que es bien importante, y la vida de oración. Carmelitas son una obra de Dios, son personas de pura oración, hacen obras de misericordia, llevan una vida contemplativa, dedicada principalmente a la oración, la teología y el trabajo en las misiones. Son admirables personas de oración, son un ejemplo a seguir, junto con Nuestra Señora del Monte Carmelo. Que Dios y la Virgen del Carmen nos ayuden como los carmelitas en nuestras vidas, como ejemplo a seguir. Muy buenos días, queridos hermanos. Es un gusto para mí el poder compartir con ustedes la inmensa alegría que hay en mi vida desde el momento que fui llamada por el Señor Jesús a pertenecer al Carmelo Descalzo Seglar, una orden fundada por una gran mujer, nuestra Santa Madre Teresa de Jesús, doctora de la Iglesia. Es una orden formada por frailes, monjas y seglares que vivimos nuestra vocación en el lugar donde nos encontramos. Como seglar, somos personas orantes al servicio del reino, que vivimos en constante oración por todas las personas y necesidades, ya sean personales o por el mundo entero. Oramos por lo que se necesite. Invito a compartir esta felicidad de estar en constante comunicación con nuestro gran amigo que siendo hombre también es Dios. Bendiciones, mis hermanos, los quiero mucho. Carmel teaches that happiness does not come from being great, whether in works, popularity, or any kind of material good. She teaches that science is in love. Even for how little we have or do, it is accepting how small and imperfect we are as humans and letting love guide our boat, the soul. Bien, por ahí se me ha preguntado, se me ha consultado, así como referirse un poquito a la historia, directamente a mi historia. ¿Sobre qué? La pregunta concreta es cómo llegué a ser fraile religioso, carmelita, sacerdote carmelita descalzo de esa familia de Teresa de Jesús. Me remonto a la historia, ¿verdad? Una familia prácticamente, vamos a decir, desintegrada, viviendo únicamente en un ambiente maternal, con algunas figuras ahí, con una compañía grata y cercana con los primos de la generación, muy dedicados a cosas muy comunes que a uno le gusta en la niñez, como por ejemplo el deporte y específicamente el fútbol. De ahí pues normalmente se va abriendo la mente, el conocimiento y también la curiosidad cuando uno va creciendo, hasta llegar a la época de colegio, donde pues prácticamente tuve que emigrar del lugar donde vivía hacia otro sector de Tegucigalpa en este caso. Allí pues lo normal de estudiar en una escuela con
enormes y grandes dificultades siempre a raíz precisamente de la pobreza. Luego, realmente el despertar directamente religioso vocacional, a pesar de que de pequeño me llevaban a las procesiones de la Catedral de Tegucigalpa y todo lo demás, al santuario de Suyapa, pues hubo la necesidad, o más bien la sequedad, una vez saliendo de la etapa del colegio, de tener una relación más cercana con Dios. Quise integrarme en un grupo juvenil, en una comunidad juvenil de ahí de la parroquia Santa Teresa de Jesús, precisamente en Tegucigalpa, pero el Señor me cambió el rumbo, me cambió el destino, y pues ingresé precisamente con las comunidades del camino neocatecumenal. Allí pude como madurar más mi conciencia cristiana, mi pertenencia, mi espíritu de fe, incluso el comprender un poco más la labor del sacerdote y la necesidad también de las vocaciones sacerdotales. Me tocaba andar buscando, sirviendo, pues tocando puertas a ver si había algún sacerdote libre que nos pudiera acompañar, ayudar en los encuentros, en las convivencias. Recuerdo muy gratamente también mi primera confesión, ya con un sentido de madurez, en una zona de fuera de Tegucigalpa. Recuerdo la convivencia de inicio del camino neocatecumenal que prácticamente me cambió la vida con las bienaventuranzas, porque me identifiqué mucho. Y el caminar por algunos años y la motivación grande que ahí recibí, la parte social de Honduras, que estaba muy marcada por crímenes, y en ese caso recuerdo secuestros y asesinatos de periodistas, pues definitivamente impulsó en mí un deseo diferente, un deseo grande de buscar algo más. Hasta que llegué precisamente a integrarme a los encuentros vocacionales la primera vez en Tegucigalpa. Surgió como que tenía algunas cosas pendientes que trabajar, lo dejé por un tiempo, lo retomé después. Hubo la oportunidad de conocer y reencontrarme encontrarme por primera vez con mi papá ya en una edad bastante adulta, y eso fue como el impulso precisamente a dar el paso, a retomar los encuentros vocacionales. Y después de 2 años de discernimiento, pues, se me dio la oportunidad de ingresar. Comencé los procesos, sé que no fue difícil, no fue tan fácil, perdón, en los primeros meses, muy duro, el dejar trabajo, el dejar familia, el dejar grupo, el dejar comunidad, todo esto pues, fue bastante duro. La figura de Santa Teresita del Niño Jesús pues, fue determinante, porque es la patrona del sector donde yo vivo, donde vive mi familia, precisamente donde crecí, pasé toda mi parte de mi niñez y mi adolescencia y un poco mi juventud. Y entonces, conociendo a Teresita, fue que me interesé un poco por el Carmelo, porque prácticamente son los frailes los que atienden en esa zona. Y al final, pues, después de un sí generoso, con mis miedos, con mis dudas, con todo el asunto del estudio, que le tenía un temor grande, pues definitivamente fui dando los pasos, recibiendo el apoyo necesario, las oraciones de las personas, el ánimo de otras, la motivación en la parte, por ejemplo, de la pastoral juvenil, que siempre he estado un poco cerca allí, más en ambiente de consejería, los retos de la vida, todo eso fue pues influyendo para que se fuera gestando y conjugando precisamente esta vocación carmelitana, hasta que llegué al momento de terminar estudios, viviendo alguna experiencia en Colombia, compartiendo con frailes por allá, y eligiendo fechas específicas y grandes figuras en el Carmelo como San Juan de la Cruz, que me han iluminado mucho, el identificarme con la Beata Ana de San Bartolomé, hija predilecta de Teresa, la convivencia con los hermanos, el ir conociendo otras culturas, todo eso pues se ha conjugado para que hoy pueda decir que soy un fraile religioso carmelita aquí en la provincia de América Central. Bendiciones. Bueno, ¿por qué invitar a los jóvenes al Carmelo? Realmente en el Carmelo se vive un ambiente de paz, de tranquilidad, pero sobre todo de alegría. Y donde ellos su vida la saben llevar de una mejor forma. Son felices, ¿verdad? Son sumamente felices. Encuentran ellos la felicidad que realmente el mundo no les puede dar, ¿verdad? Esa felicidad que solo Dios la puede dar. ¿Por qué invitaría a los jóvenes al Carmelo? Los invitaría a tener una vida llena de alegría, de amor y paz, tan especial que solo Diosito nos puede dar y nadie nos puede quitar. Una vida contemplativa, una vida de oración que nos permite tener una unión tan hermosa y cercana con Dios nuestro Padre.
By finding God in Carmel, you can find joy, brotherhood, peace, and a passion to be a better person every day. You can learn that loving God helps you love others and be a happy person. Also, you can learn from the example of incredible Carmelite people and learn about outstanding people who lived many centuries ago. I invite young people to be part of this charism, since it is not only a way of living, but it is also a way of contemplating and love the gifts of life. It is to take advantage of those graces that we receive from her, for how small they may be, and even dark from the faults that we may have. It is entering the soul, harvesting the garden of the heart throughout charity. It is a walk together in community. Nobody is perfect, neither better nor worse, but they all go to one place, life, each one with the gifts they have, sharing fraternally on those in whom there is need and darkness.